Hello students, good afternoon all. Now quickly open your student reader book and come on to the page number 70. SR number 18. In today's class we are going to learn a new story, Chuskit goes to school. What is the topic? Chuskit goes to school. So author is Sujata Padmanabhan. So is the author Sujata Padmanabhan. Okay, let's read the story, then only we can understand what they given in the story. Chuskit woke up early that morning. It was a special day and she was very excited. Chuskit lived in a small village in Ladakh. She was born with legs that did not work like everyone else. So she used a wheelchair to move around. She would often take her wheelchair near the bus stand. From here, she would watch children returning from school, chattering and laughing merrily in groups. So what they said in the first paragraph. So Chuskit is a small girl. She is living in a small village. The village is located in Ladakh. Already we have seen the story like this. What is that? Dabki's school. Dabki's school also இந்த மாதிரியான இதே பேஸ் பண்ண ஸ்டோரி தான். ஸோ திஸ் ஸ்டோரி ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் த தீம் ஆஃப் ரைட் டு எஜுகேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டோரி மெயின் கேரக்டர் இஸ் Chuskit. Chuskit is a small girl. She is living in a small village that is located in Ladakh. Okay, so one day she is very happy. She works early morning. என்ன பண்ணுறா, ஒரு நாள் வந்து ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கா. அதனால் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே எழுந்திரிச்சா அந்த மார்னிங். பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டே. ஆல்சோ ஷீ இஸ் வெரி எக்ஸைட்டட். வை இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டே? நம்ம இந்த ஸ்டோரியை கம்ப்ளீட் பண்ணுறப்போ தெரியும் ஒய் இந்த டே வந்து அவளுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான டேவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்க Chuskit பற்றி எக்ஸ்ட்ராவா? ஸோ Chuskit அப்படிங்கிற கேர்ள் வந்து பை பர்த் இட் செல்ஃப் ஹர் லெக் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ என்னது, அவளுக்கு வந்து லெக் வந்து நம்மளை மாதிரி இல்லை. ஓகேவா? ஸோ ஷீ கான்ட் வாக். ஓகே, ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவள் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறா, அவள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா வீல் சேர் தான் உட்காந்து அதை தான் வந்து மூவ் பண்ணி போவாள். ஓகேவா? ஸோ ஆல்வேஸ் அவள் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவளோட வீல் சேர் எடுத்துகிட்டு நியர்பை பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிட்டு ஃப்ரம் தட் ஷி வில் வாட்ச் த சில்ட்ரன் கோயிங் டு ஸ்கூல் அண்ட் ரிட்டர்னிங் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் அண்ட் சேட்டரிங் அண்ட் ஹவு தே ஆர் லாஃபிங் மெரிலி இன் குரூப்ஸ். இந்த மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஸ்கூல் போகிறாங்க வராங்க, எப்படி வந்து ஹாப்பியாக சேட் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவான். ஓகேவா? ஸோ one evening when Chuskit was sitting outside the house with her grandfather, young boy came up to her. My name is Abdul, he said, turning to Chuskit. I study in class 6 at the government school. I have often wondered why you don't come to school, asked Abdul. So what he asked that boy Abdul. So one evening வந்து Chuskit sitting outside the house with her grandfather. ஓகேவா? ஸோ அவளோட கிராண்ட்ஃபாதரோட வீட்டுக்கு வெளியில் உட்காந்துருக்கான். ஸோ தட் டைம் எ யங் பாய் கேம் அப் டு ஹர். ஸோ ஒரு யங் பாய் வரான். அவன் பேர் என்னது? அப்துல். ஸோ ஹி இன்ட்ரடியூஸ் ஹர் நேம். மை நேம் இஸ் அப்துல். ஸோ அவன் வந்து அவனோட நேமை வந்து அப்துல்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான். நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறான், நான் வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்ருக்கேன். எனக்கு ஆஃபன் ஒரு கொஷின் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். என்ன அப்படின்னா வந்து, ஏன் நீ வந்து why don't you come to school அப்படிங்கிற கொஷினை வந்து ரைஸ் பண்ணுறான். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு என்ன Chuskit ரிப்ளை பண்ணுறான்னு பாருங்கள். The path to the school is too uneven and pebbly. So my wheelchair can get stuck there. Also I cannot cross the little stream in front of the school. ஸோ த ஸ்கூலுக்கு வர பேத் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப அன்ஈவனாகவும் பெப்ளியாகவும் இருக்கும். பெப்ளி மீன்ஸ் ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸ், லைக் நம்ம தமிழில் கூழாங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பெபிள்ஸ் கல்லாக இருக்கிறனால ரோட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்ஈவனாக இருக்குது. அதே மாதிரி அதிகமான அந்த பெபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கப்போ வீல் சேர் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக மூவ் ஆகாது இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து அவள் ஸ்கூல் போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ மை வீல் சேர் கேன் கெட் ஸ்டக் தேர். ஆல்சோ ஐ கேனாட் கிராஸ் த லிட்டில் ஸ்ட்ரீம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல். இந்த ரோட் மட்டும் இல்லை, அது இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது. அந்த ஸ்கூலுக்கு போகிற பேத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லிட்டில் ஸ்ட்ரீம் இருக்குது. அதை வந்து அவனால் கிராஸ் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் வை ஷீ வில் நாட் கம் டு ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகேவா? ஸோ பட் வுட் யூ லைக் டு கம் டு ஸ்கூல், ஆஸ்க்ட் அப்துல். ஸோ இவ ரிப்ளை பண்ணி முடிச்சதையும் என்ன கேட்குறான் அப்துல், பட் வுட் யூ லைக் டு வுட் யூ லைக் டு கம் டு ஸ்கூல், உனக்கு வந்து ஸ்கூல் வர இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். அஃப்கோர்ஸ் ரிப்ளை Chuskit.
I want to study like all of you, make friends, play games, wear a uniform, and even write exams. Enough, enough, interrupted her grandfather, Memle. Stop dreaming, Chuskit. You know you cannot go to school. I have told you many times, said Memle. Okay, Chuskit, I will see you again. I must go now, said Abdul and took her leave. So, what happened in the next paragraph? So, அப்துல் வந்து என்ன கேட்குறா, would you like to come to schoolனு கேட்குறா. திஸ் கேர்ள் சஸ்கி ஆல்சோ என்ன சொல்கிறான், எனக்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி லைக் ஆல் ஆஃப் யூ, மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்து மாதிரி எனக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும், ப்ளே கேம்ஸ், எல்லோரும் மாதிரி நானும் விளையாடணும், வியர் யூனிஃபார்ம்ஸ், எல்லோரும் மாதிரியும் நானும் யூனிஃபார்ம் வியர் பண்ணிக்கணும், அண்ட் ரைட் எக்ஸாம்லாம் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஆசை எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் டைம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, her grandfather, whose name is Memle, okay, grandfather name enama Memle. So that grandfather interrupted her. Enough, stop dreaming, Chuskit. You know you can't go to school. So என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டாப், இதுக்கு மேலே வந்து உன்னோட ட்ரீம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ, ஆல்ரெடி யூ நோ யூ கேனாட் கோ டு ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது உனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ உன்னோட ட்ரீம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணன்னு சொல்கிறாங்க, போய் உன் ஒர்க்கை பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது கேட்டதையும் வந்து தட் பாய் அப்துல் வந்து நான் இங்கேருந்து லெஃப்ட் ஆகிற டைம் ஆயிடுச்சு, எனக்கு நான் இன்னொரு நாள் உன்னை மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸ்லேருந்து லெஃப்ட் ஆகிடுறாங்க. ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா, த நெக்ஸ்ட் டே அப்துல் வென்ட் ஸ்ட்ரெயிட் டு த பிரின்சிபல்ஸ் ரூம் ஆஃப்டர் அசம்பிளி. ஐ வாண்ட் டு டாக் டு யூ அபவுட் அ கேர்ள் ஃப்ரம் our village who does not go to school. Her name is Chuskit, said Abdul. Oh yes, I know her, replied the principal. She cannot reach school on her wheelchair as the path from her home is too rough and uneven. I was wondering if we could do anything to help her, said Abdul. That's very thoughtful of you, Abdul, said the principal as he patted him on a back. So the next day what happened ma? The next day Abdul went straight to the principal room and asked him, I want to talk to you about a girl from our village who does not go to school. Her name is Chuskit, said Abdul. So Abdul வந்து என்ன சொல்கிறான், நான் வந்து பிரின்சிபல் சாரை போய் மீட் பண்ணி நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும். என்ன அப்படின்னா வந்து சஸ்கித் அப்படிங்கிற ஒரு கேர்ள் வந்து நம்ம வில்லேஜில் இருக்கா, அவனால் வந்து ஸ்கூல் போக முடியல அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ திஸ் பிரின்சிபல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ் ஐ நோ ஹர், ரிப்ளைட் த பிரின்சிபல். ஷீ cannot reach school on her wheelchair as the path from her house is too rough and uneven. I was wondering if we could do anything to help her, said Abdul. ஸோ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, அவளோட வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு ரீச் ஆகிற பேத் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப ஒரு அன்ஈவனாகவும் பெப்ளியாக இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ ஆல்சோ ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது, அது அந்த வீல் சேரில் வந்து கிராஸ் பண்ணி அவனால் ஸ்கூலுக்கு வர முடியாது. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஏதாவது அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அவள் ஸ்கூல் வரதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கேட்குறாங்கன்னா, இந்த பாய் அப்துல் கேட்குறான். யார்கிட்ட? பிரின்சிபல்கிட்ட. ஸோ அப்துல் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தட்ஸ் வெரி தாட்ஃபுல் ஆஃப் யூஸ் அப்துல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தாட்ஃபுல் மீன்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து நம்மளை பற்றி மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல அப்துல் யோசிக்கிறான் இல்லையா. ஸோ அந்த மீனிங் தான் இங்கே தாட்ஃபுல் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸோ பிரின்சிபல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க யாரா? அப்துல். ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். வாட் மேட் யூ திங்க் ஆஃப் சஸ்கித் அண்ட் ஹர் ப்ராப்ளம்ஸ்? ஆஸ்க்ட் த பிரின்சிபல். லாஸ்ட் வீக் we read about the fundamental rights of citizens in our class. All children have right to education. That includes Chuskit as well, does it not? Asked Abdul. Yes, you are right, Abdul. Let me discuss this with the other teachers, replied the principal. So now the principal asked Abdul, what made you think of Chuskit and her problems? இப்போ வந்து சஸ்கித் பற்றி இந்த மாதிரி உனக்கு அவளோட ப்ராப்ளம் பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு வந்து உன்னை எதை வந்து டெம்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வாட் he said, last week we have read about the fundamental rights of citizens in our class. ஸோ அப்துல் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பற்றி கிளாஸில் லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆல் சில்ட்ரன் ஹாவ் த ரைட்ஸ் டு எஜுகேஷன், தட் இன்க்ளூட்ஸ் சஸ்கித். அதாவது ஆல் சில்ட்ரனுக்குமே வந்து கண்டிப்பாக எஜுகேஷன் நம்ம வந்து கொடுக்கணும், அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணியிருக்கா. ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்படிங்கும்போது இது அப்ளிகபிள் ஃபார் சஸ்கித் தானே, சஸ்கித்க்கு வந்து அப்ளிகபிள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் ரைஸ் பண்ணுறான். ஸோ பிரின்சிபல் என்ன சொல்கிறாங்க, எஸ் யூ ஆர் ரைட் அப்துல், லெட் மீ டிஸ்கஸ் திஸ் வித் த அதர் டீச்சர்ஸ். நம்ம வந்து இதை வந்து மற்ற டீச்சர்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இதை பற்றி சஸ்கித் வந்து ஸ்கூல் கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு நம்ம
டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த நெக்ஸ்ட் டே பிரின்சிபல் கால்ட் ஆல் த டீச்சர்ஸ் டு எ மீட்டிங். ஹி ஷேர்ட் அப்துல்ஸ் ஐடியாஸ் வித் த group and asked the teachers how they felt. Impossible, said one of them. How will she be able to write, play and go to the toilet like other children do? So the next day the principal arranged a meeting for all the teachers. In that meeting he asked everyone about the Abdul's ideas, but the teachers said like that it is impossible because she will not walk like others, she will not write, she will not play. ஸோ அவனால் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது, மற்ற சில்ட்ரன்ஸ் மாதிரி அவனால் எதையுமே ப்ராப்பராக பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் வி ஹாவ் டு டூ ஒர்க் அவுட், said the principal. First we have to get Chuskit to school, then we could think of way of helping her to things in school. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், சஸ்கித்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு வரதுக்கான ஐடியாவை யோசிப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து அவளை ரைட் பண்ண வைக்கிறது, நெக்ஸ்ட் ப்ளே கேம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண வைக்கிறதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் யோசிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Who said like that? The principal said like that. Next 2 weeks later there was a great excitement at the government school. All the children had gathered outside in the playground. The teachers divided them into groups. One group worked in front of Chuskit's house and another the path along the stream. A third group with some of the oldest children worked hard to help some of their teachers build a strong wooden bridge across the stream. So next later the 2 weeks what happened? ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து சம் குரூப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஒன் குரூப்பை வந்து சஸ்கித்தோட ஹவுஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க அந்த அன்ஈவன் பேத்தையெல்லாம் வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக ஒதுக்கி விடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டிவைட் பண்ணி விடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு குரூப்பை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்ட்ரீம் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீமில் வந்து பிரிட்ஜ் மாதிரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு. அது பிரிட்ஜ் வந்து எதை யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வுடன்லாம் தெரியும் இல்லையா, நம்ம இப்போ ஏதாவது ஒரு ரிவர் பிரிட்ஜெல்லாம் வந்து கடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மரத்தில் வந்து பாலமாட்டையெல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ லைக் தட் இவங்களும் வந்து அந்த மாதிரி பாலை மாதிரி ரெடி பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீச்சர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பாருங்கள். The children laughed and sang as they removed stones and rocks, leveled paths and carried wooden planks to the stream. The principal went from one group to another, making sure that all went according to plan. At the end of the day, the children were tired but happy. The path from Chuskit's home to the school was now ready. Chuskit was going to school for the first time in 9 years, and that's why she was so excited. Okay, so finally the path is ready. The students were எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த பேத்தை வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ now the path is ready to Chuskit. ஸோ Chuskit வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் now she is 9 years old. How many years old ma? 9 years old. நான் அந்த 9 இயர்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கூல் போகிறா சஸ்கித் வந்து. இப்போ தான் நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 5-4 இயர்ஸ்லேயே வந்து நம்ம ஸ்கூல் போகிறோம் இல்லையா. ஸோ பட் சஸ்கித் வந்து அவளோட 9th இயரில் தான் வந்து ஸ்கூல் சைடே போகிறான். ஓகேவா, ஸோ தட்ஸ் வை ஷி இஸ் எக்ஸைட்டட். ஆல்சோ ஷி ஒர்க்ஸ் அப் early morning. ஓகே, look here. We have a national book called the Constitution of India, which contains all the ideas, rules, promises and duties agreed to by the people of our country. This is the most important book in our country. Our constitution mentions some rights which each person in the country should have to live a happy life. These rights are called the fundamental rights. So we have one book that is called as Constitution of India. What is the Constitution of India? ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கண்ட்ரி, அவர் கண்ட்ரி பீப்புள் எல்லாமே அக்ரி பண்ணிக்கிட்டது. அதில் வந்து என்னென்ன நமக்கு ரூல்ஸ், ப்ராமிசஸ், சம் டியூட்டிஸ் நமக்கு இருக்குது இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே வந்து அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன டியூட்டிஸ் இருக்குது, நம்ம என்னென்ன ப்ராமிசஸ், என்னென்ன நம்ம மஸ்ட்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த புக்கில் இருக்கும். நம்மளோட கண்ட்ரி பீப்புள் எல்லாருமே, சுப்ரீம் கோர்ட்டாக இருக்கட்டும், ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆர் நம்மளோட பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கட்டும், யாரோ எந்த ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, அப்புறம்
ஆல்சோ நம்ம பீப்புள் ஆர்டினரி பீப்புள் எல்லாருமே என்ன தான் பண்ணணும், அந்த புக்கை வந்து நம்ம ஒபே பண்ணி தான் ஆகணும். அதில் என்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த புக்கில் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற பற்றி பேசியிருப்பாங்க. ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா 6 இயர்ஸ்லேருந்து 14 இயர்ஸ் இருக்க சில்ட்ரன் எல்லாமே வந்து மஸ்ட் தே ஹாவ் டு எஜுகேஷன் டு கெட் எஜுகேட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. 6 முதல் 16 வயது இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்குமே வந்து கம்பல்சரி எஜுகேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற தீம் பேஸ் பண்ணி தான் சஸ்கிட் கோஸ் டு ஸ்கூல் அப்படிங்கிற லெசன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த பேஜ் நம்பர் 68. This, that, these and those. Already we have seen the usage of this, that, these and those. இல்லையா? So when we have to use the word this, when the object is near to us, at the same time the object should be a singular one. இல்லையா? ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு திங் ஆர் பர்சன் வந்து நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் வந்து அது வந்து ஒரே ஒரு பர்சன் ஒரே ஒரு திங்காக இருக்கப்போ நம்ம திஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக இப்போ இந்த புக் வந்து என் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா திஸ் இஸ் மை புக், திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட். ஸோ பிகாஸ் த புக் இஸ் சிங்கிள் ஒன், ஒன்று தான் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் நியர் டு மீ. இல்லையா? எனக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறனால நான் திஸ் புக் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இதே புக் வந்து தூரத்தில் இருந்துச்சு, டிஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சு, ஃபார் எவேல இருந்துச்சு அப்படின்னா வாட் வி ஹாவ் டு யூஸ்? தட் புக் இஸ் மைன், தட் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட். ஸோ என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இல்லையா, இது வந்து நம்ம அப்படி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி தட் இஸ் மை புக், தட் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் அப்படிங்கிற வேர்ட் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா when the object or person or thing is far away from us, at the same time it should be a singular one. Okay, next one பார்த்தீங்க அப்படின்னா these அப்படிங்கிற வேர்ட் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் திங் ஆர் பர்சன் வந்து நமக்கு நியரில் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் அதாவது நிறைய இருக்கப்போ மெனி திங்ஸ், மெனி பர்சன்ஸ் ஆர் மெனி பீப்புள் இருக்கப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தீஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன்? திஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஒரே ஒரு புக் இருந்தது, பக்கத்தில் இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய புக்ஸ் இருக்குது, பக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா தீஸ் புக்ஸ் ஆர் மைன், தீஸ் ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் மை புக்ஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் மை புக்ஸ். இப்போ இது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஒரே ஒரு புக் இருக்குது, பக்கத்தில் இருக்குது, இந்த பாய்க்கு பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் மை புக். இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாய்க்கு பக்கத்தில் எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது? there are many books. So we have to use the word these, these, these. Okay, next one என்ன பார்த்தோம்? that எப்போ யூஸ் பண்ணணும்? ஒரு பர்சனுக்கு, அதாவது ஸ்பீக்கருக்கு தூரத்தில், கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து அந்த திங்ஸ் ஆர் பர்சன் இருக்கப்போ வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? நம்ம இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணி இண்டிகேட் பண்ணி என்ன சொல்லுவோம்? தட் இஸ் மை புக், தட் இஸ் மை சேர், தட் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ தோஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த திங் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் பர்சன் வந்து நமக்கு ஃபாரில் இருக்கப்போ, டிஸ்டன்ஸில் இருக்கப்போ, நம்மள்கிட்டருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கப்போ, அட் த சேம் டைம் அங்கே வந்து என்ன இருக்கணும்? குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் குரூப் ஆஃப் திங்ஸ், மெனி திங்ஸ், அதாவது அதிகமான பொருட்கள் அல்லது நிறையா பர்சன்ஸ் இருக்கிறப்ப வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? தோஸ் ஆர் மை ஃபேவரட் புக்ஸ், தோஸ் ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ஆர் நம்பர் 7, பேஜ் நம்பர் 69. Yesterday we have seen the letter writing, how we have to write a perfect letter writing இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், ஜஸ்ட் லிசன் ஹியர். So informal letter, what is mean by informal letter? The letter is writing to our friends, colleagues or relatives. இதெல்லாம் நம்ம வந்து informal letterன்னு சொல்கிறோம். So what is mean by formal letter? எந்த லெட்டர்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு அஃபிஷியலாக எழுதுகிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? பட் we have the pattern of informal letter alone. நமக்கு வந்து இன்ஃபார்மல் லெட்டர் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டர், ஒரு பர்ஃபெக்டான இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்னா அதில் என்னெல்லாம் இருக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் we have to write sentence address, next we have to write date, the next one is salutation, the next one is introduction, the next one is body, conclusion, and the final one is subscription. So totally 7. These 7 things should have the informal letters. ஒரு informal letters அப்படின்னா வந்து இந்த 7 திங்ஸ்மே அதில் இருக்கணும். ஓகேவா? ஓகே,
ஃபர்ஸ்ட் இந்த சென்டர்ஸ் அட்ரஸ் வந்து நம்ம எங்கே எழுதணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பரில் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் பேப்பர். ஜஸ்ட் திங்க், இங்கே வந்து இந்த ரைட் சைடில் எங்கே எழுதணும்? ரைட் சைடில் தான் நீங்கள் வந்து சென்டர்ஸ் அட்ரஸ் ரைட் பண்ணணும். ஓகே, பேப்பர் காட்டிட்டே இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு the right hand side of the paper you have to write address. Right side of the paper you have to write the address. Then leave one line after the address. Then you have to write the date. The date also should be the right hand side of the paper. ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் இந்த சென்டர்ஸ் அட்ரஸ் இந்த சைட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அது எல்லாமே இங்கே எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் சென்டர்ஸ் அட்ரஸ் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா ஒன் லைன் விட்டுட்டு அதுக்கு கீழே என்ன எழுதணும்? டேட் எழுதணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆஃப்டர் தட் சாலுட்டேஷனில் நம்ம என்ன எழுதணும்? ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து டியர் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்குவோம். ஆஃப்டர் த டியர் வி ஹாவ் டு ரைட் அவர் நேம். நாட் ஆர் நேம், யாருக்கு நம்ம எழுதுகிறோமோ அவங்களோட நேம். டியர் ஃபாதர், டியர் மதர், ஆர் இஃப் யூ நோ த நேம், இஃப் யூ நோ தயர் நேம் வி கேன் ரைட் தயர் நேம். இப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு லெட்டர் எழுதுறீங்க அப்படின்னா டியர் பிரீதா, டியர் ராஜா, டியர் ரோஜா, இந்த மாதிரி அவங்களோட நேம் நீங்கள் எழுதலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து டியர் ஃப்ரெண்ட், உங்களோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா டியர் ஃப்ரெண்டு, dear father, dear mother. So like that you have to write salutation. The next one is introduction. So in the introduction section what you have to write? So what is the purpose of the letter writing? So இந்த லெட்டர் வந்து நீங்கள் என்ன பர்பஸ்க்காக எழுதுறீங்களோ அதை தான் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பேராகிராஃபில் இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக இப்போ நீங்கள் உங்களோட மதருக்கு எழுதுறீங்க, உங்கள் ஃபாதருக்கு எழுதுறீங்க அப்படின்னா how are you, நான் இங்கே நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் எல்லோரும் அங்கே நல்லா இருக்கீங்களா, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கேட்போம் இல்லையா. ஸோ அதை தான் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பேராகிராஃபில் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடி. அதில் வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த லெட்டரோட பர்பஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும். எக்ஸ்பேண்ட் த ஐடியா அண்ட் ஆஸ்க் சம் கொஷின்ஸ். ஏதாவது கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த பாடி அப்படிங்கிற இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா கன்க்ளூஷன்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஒன் இஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க? தமிழில் வந்து நம்ம அன்புள்ள இந்த மாதிரிலாம் தங்கள் உண்மையுள்ள, ஃபார்மல் லெட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா தங்கள் உண்மையுள்ள இந்த மாதிரிலாம் எழுதணும் இல்லையா. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஹியர் வி ஹாவ் டு ரைட் லைக் லவ்விங்லி. தென் யூ கேன் ரைட் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ், யுவர் லவ்விங் சன் ஆர் டாட்டர், யுவர் லவ்விங் சைல்டு, பிக் ஹக் லவ். இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலி யூ ஹேவ் டு ரைட் யுவர் நேம் ஹியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான லெட்டர் ரைட்டிங் அப்படின்னா எவ்வளோ லைன்ஸ் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 to 15 சென்டென்சஸ் வந்து அதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பாடி, தென் கன்க்ளூஷன் இது எல்லாத்துலேயும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து டோட்டலாக ஒரு 15 லைன்ஸாவது கொடுக்கணும். மினிமம் ஒரு 12 லைன்ஸாவது வந்து இருக்க மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அப்போ தான் வந்து அது ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங்க்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னால் அதில் என்னெல்லாமா இருக்கணும்? சென்டர்ஸ் அட்ரஸ், டேட், salutation, introduction, body, conclusion. So first we have to write sender's address at the top of the paper, right hand side of the paper. Next we have to write the date. After the sender's address we have to left one line, then we have to write the date. Next salutation வந்து லெஃப்ட் சைடே வந்துடும். இதில் இருக்க மாதிரியே டியர் எர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு தான் எழுதுவோம். நெக்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லவ்விங்லி வந்துட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த பேட்டர்ன் ஃபார் இன்ஃபார்மல் லெட்டர். ஓகே, நவ் டேக் யுவர் ஒர்க் புக் அண்ட் கம் ஆன் டு த பேஜ் நம்பர் 60, SR number 4, sorry, worksheet number 4. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் சஸ்கித் கோஸ் டு ஸ்கூலுக்கு மெயின் ஐடியா வந்து இதில் நீங்கள் எடுத்து எழுதணும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி தப்கி ஸ்கூல் அப்படிங்கிற லெசனில் நான் வந்து உங்களுக்கு மெயின் ஐடியாஸ், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டைட்டில், இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா. அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லெசனுக்கான, எந்த லெசன்? சஸ்கித் கோஸ் டு ஸ்கூல் அப்படிங்கிற லெசனுக்கான மெயின் ஐடியா வந்து எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த ஸ்டோரி? Chuskit goes to school. The next one is important words. So what we can
tell as a important words. So we can say special day, Chuskit, special day, then wheelchair, அப்புறம் அப்துல் வரான். இந்த மாதிரி வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் நம்ம கீவேர்ட்ஸ் கொடுக்கறது மூலமாக வந்து அந்த லெசனை வந்து நம்ம எழுத முடியணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை எழுதுனா ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்போர்ட்டிங் டீட்டெயில்ஸ். சப்போர்ட்டிங் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா சென்டென்ஸாக எழுதணும். அந்த சென்டென்ஸ் வந்து மினிமம் ஒரு 5 சென்டென்ஸாவது வர மாதிரி எழுதுங்க. அந்த 5 சென்டென்ஸை ரீட் பண்ணால் வந்து இந்த ஃபுல் ஸ்டோரியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஐடியா. So what is the main idea here? The story is about a girl named Chuskit. இல்லையா, Chuskit பற்றி தான் இந்த ஸ்டோரி. அவளுக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, நெக்ஸ்ட் வந்து அவளுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கிடச்சி அப்படிங்கிறது தான் வந்து நீங்கள் இந்த மெயின் ஐடியாவில் ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த பேஜ் நம்பர் 61, worksheet number 5. We have question answers for this lesson. Chuskit goes to school. Read the story and answer the following questions in your notebook. So first question is, what do you think is the main idea of the story? Tick the suitable option. So what is that? Answer. The story is about a school that had naughty students. The story is about a girl who wants to learn dancing. The story is about a girl with a disability and her journey of going to school. So answer is the final one. The story is about a girl with a disability and her journey of going to school. The next one, write the supporting details for the main idea that you have selected. So main idea I will send you ma, just you have to copy it. Okay. The next one, see, answer the following questions in one sentence. What would Chuskit do near the bus stand? A வந்து Chuskit பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் போய் உட்காந்துட்டா, அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ Chuskit would watch children returning from school chattering and laughing merrily in groups near the bus stand. ஸோ என்ன பண்ணுவா, அவள் வந்து எவ்ரிடே she moves to bus stand and she will watch the students who are going to school and returning from the school what they are doing. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவள் வாட்ச் பண்ணுவாள் இல்லையா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, what did her grandfather say when Chuskit said she wanted to attend school? ஸோ Chuskit வந்து அவளுக்கு ஸ்கூல் போகணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து சொன்னப்போ வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்டரப்ட் பண்ணாங்க இல்லையா. ஸோ Chuskit would watch children, sorry, the grandparents said, stop dreaming Chuskit, you know you can't go to school, I have told you many times, so you cannot go to school because of your leg, so stop your dreaming and do your work. இந்த மாதிரி தான் வந்து இன்டரப்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. யார், Chuskitோட grandpa. Okay, next question, why was Chuskit excited at the end of the story? So you know the answer. Why Chuskit was very excited? Because in the 9 years first time she is going to school, that's why she is very excited. Okay, the next question, what problem did Chuskit face in the story? The next one is, how was the problem solved in the story? ஸோ ரிமைனிங் இருக்க 3 questions DEF, இந்த 3 questions வந்து நம்ம டுமாரோ கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா. Now move on to the page number 62, worksheet number 6. Look at the picture and the sentences given below. Use this, that, these or those to fill the blanks. ஸோ இந்த 4 வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டேஷஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் ஒன். ஆன்சர் இஸ் திஸ், THIS, திஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் திஸ் இஸ் மை கிளாஸ், திஸ் இஸ் மீ. ஸோ 3 டேஷ்லேயுமே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் தான் வரும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கேன் யூ ஹெல்ப் மீ கேரி தீஸ் புக்ஸ், பிகாஸ் தேர் ஆர் மெனி புக்ஸ், ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் தீஸ். Next one, I have to keep them on dash table over here, over there. That table, because the table is far from her, far from him. So we have to use that table. See, that is my favorite photo frame.
That is my favorite photo frame. These shoes have become quite and old now. So pairs of shoes இருக்கறனால நம்ம these shoes னு சொல்லணும். ஓகேவா? shoes அப்படினு ப்ளூரல்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ ப்ளூரலா இருந்துச்சு அப்படினாலே நம்ம என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்? these அப்படிங்கற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். The next one is that is the tallest building town. That is the tallest building in town. The next one is those birds come here every morning, every evening. So the distance between the birds and the person is very far. So we have to use those. Also there are group of birds. So we have to use those. Okay. Okay students. Today's class is over. Thank you all. We will meet in the next class.